Bienvenidos al segundo seminario de este semestre de parte del Laboratorio de Procesamiento del Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes. Y en esta ocasión vamos a presentar 3 diferentes temas que van a ser expuestos en el Congreso del SPIE Photonics Europe este 2022 en abril. Bueno, y comienzo yo. Bueno, va a ser en inglés por ahora. Good afternoon. My name is Melisa Mateu, and I will talk to you about my master research project on the Universidad Nacional de México, Autónoma de México. The name of this work is COVID detection for lung ultrasound images. And this is, okay. This is my presentation structure. First, I'm going to start by defining what coronavirus disease is. COVID is an infection disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 or SARS-CoV-2. It is characterized by severe pneumonia or acute respiratory distress syndrome in about 20% of the infected patients with high morbidity and mortality. The most used radiological technique for early screening, diagnosis, and treatment of patients with suspected or confirmed COVID-19 infection is thoracic compute tomography. Although it has shown the best, very good results in detecting lung changes, it has disadvantage like long exposures to radiation, also like a risk of cross infection and lack of portability. For those reasons, other techniques have been explored, such as lung ultrasound technique or LUST, that is not invasive and has shown good correlation with CT. Okay. Loss observation has shown that there exists a relation between the lost artifacts and lung diseases. This is because the artifacts come from the pleura, and most of the acute respiratory disorders are related to the pleural line. In this three image are shown the lost artifacts that we study in this project. The first image, we can see the A lines. These are pleural reverberations. This means that the pleura is repeating itself along the image of the screen. And these lines are related to healthy patients. For this reason, they are expected to be seen in healthy patients. In the second image, we can see B lines. These lines come from the pleura to the end of the screen or the image. There are vertical images, and when they appear, the pleural reverberation doesn't appear anymore. Then these are related to COVID because between lungs and pleura it is liquid, and with this disease, the liquid start to increase. So these artifacts are expected to appear if the patient is suspect with COVID-19. And finally, the third image is consolidation. This is, okay, again, like when it appears, A lines doesn't appear anymore. And this is related to air, to pus, to inflammation. With consolidation, well, these are related to pneumonia, but they are not related to COVID-19. So using these three types of images, we started training artificial intelligence methods such as machine learning and deep learning ones that can complete three classification tasks. So we start with a lung ultrasound database that was composed with COVID-19 images. That was our first class. These are images with B lines. Then a second class, there are pneumonia images that are lung ultrasound consolidation images.
And finally, a third class that relate to healthy patients that are long lost with A-lines. First, we trained the machine learning methods. So, and to do that, we extracted several features for each image. So we used gray level concurrence matrix, and we extracted a total of 150 features per images. And then we used histograms, and we extracted 5 features per image. In total, we have 155 features with for every image. So we have a lot of information of feature extraction. So then we start using feature selection methods to determine the most important features for then train the machine learning methods. So these feature selection methods were univariate feature selection, principal component analysis, and feature importance selection. We did an image classification with supervisor machine learning methods. We used naive Bayes support vector machine, K nearest neighbor, and random forest. For the trials, we did 4 trainings for each machine learning methods. Firstly, we train all the machine learning methods with the whole 155 feature we extracted. Then we did a second training, but with just 10 features that were extracted with univariate selection method. Then a third training with 10 features that PCA selected. And finally, a fourth training with only 6 features, picked with the feature importance method. And in this graphic, corresponds to the accuracy values obtained in all the trainings for all the methods. And we can see that no matter what set of feature we selected, naive Bayes was the one with the worst accuracy performance. Then for the other three methods that we trained, we can see like okay. Then for the other 3 methods, we can see that they have accuracy about 0.9. And finally, the random forest in okay. Well, as I was saying, the other 3 super vector machine, nearest neighbor, and random forest have accuracy about 0.9, and the best accuracy performance in the 4 sets of features was random forest. Now this graph corresponds to precision in each class, and again we can notice that naive Bayes was the worst performance in every class and with every set of features. For COVID-19 and healthy patient, random forest was the one with best precision result. And for pneumonia, K nearest neighbor was the one that has the best performance in precision. Now, this graph corresponds to recall. And this, again, we can start by seeing that in healthy patients, KNN was the best performance for this metric. And for the other 2, for COVID and pneumonia class, random forest was the one that has the best recall performance. And finally, we can continue seeing that naive Bayes has the worst performance also for recall and for the 3 classes. After we train on the machine learning methods, we start training deep learning methods for comparison. And we again train for image classification using the same long ultrasound database with convolutional neural networks and using transfer learning.
We selected 3 architectures that are ResNet 18, MobileNet V2, and GoogleNet. Here the 3 loss curves are presented, and they all show fast decays, and they converge on the training and the test sets. And here we can see like the 3 accuracy curves that shows high levels of accuracy achieved in few epochs. The 3 networks performance in loss and accuracy suggests that this classification task is easily achieved for the deep learning methods. This table also shows the comparison between the metrics of the 4 machine learning methods and the 3 deep learning methods that we train. And we can see that random forest present the best accuracy of them all. And for precision and recall, also random forest shows that has good metrics, and they are more stable in the 3 classes. In conclusion, machine learning and deep learning methods were able to successfully complete the 3 classes classification task. On machine learning, the best performance was achieved by PCA and random forest combination. And on deep learning, the best performance network was achieved by GoogleNet architecture. And when we all compare all the methods, we see that random forest present the best accuracy and also like high values in precision and recall. With this information, we can say that machine learning methods are easier to train as they require less computational power and can obtain good results with the smaller databases in comparison with deep learning methods. And well, that was all, and thank you. Ok, bueno, si se escucha bien, voy a empezar. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Mi presentación la voy a dar en español. Y vamos a empezar. Bueno, el título del paper que estamos presentando es Neuron Segmentation in Epifluorescence, Microscopy, Imaging with Deep Learning. Segmentación de neuronas en imagenología, bueno, en microscopía de epifluorescencia con técnicas de Deep Learning. Ok. El cerebro humano tiene cerca de 85,000 millones de neuronas. Estas neuronas son células altamente especializadas en la generación y propagación de señales eléctricas. Y bueno, aquí del lado derecho tenemos una imagen que es una representación en 3D hecha por computadora, donde se aprecian la complejidad de las conexiones de estas células. Las neuronas se conectan en redes de una forma muy compleja y se estima que de esta complejidad es que emergen tanto funcionalidades sensitivas como cognitivas. Y bueno, entonces el entendimiento de las dinámicas de las células, de cómo operan entre sí y cómo se interconectan, podría ayudar a comprender desórdenes neurológicos como la enfermedad de Parkinson. Y bueno, eso también llevaría a mejores tratamientos. En la búsqueda de ese conocimiento y de esa comprensión es que han aparecido diferentes técnicas como la imagenología de epifluorescencia, la cual permite registrar la actividad de neuronas a través del tiempo, y estamos hablando de cientos de células a la vez y con resolución de célula única. Aquí del lado derecho tenemos un solo cuadro, una sola imagen que observa tejido cerebral de ratón con esta técnica. Y bueno, vemos pequeñas manchitas blancas, las cuales corresponden a las células, y a eso nos referimos con resolución de célula única, porque las podemos identificar de forma individual. Pues bueno, estas observaciones son registradas como videos, y estos videos tienen que ser analizados por los investigadores de forma meticulosa en busca de esas manchitas blancas. Y bueno, las van marcando, como por ejemplo en este caso de la imagen derecha, tenemos como el mismo cuadro anterior, donde los investigadores pusieron las marcas, que son las bolitas amarillas con un
número en su interior. Y bueno, ¿cómo las identifican? Pues como es un video, a través del tiempo van buscando como pequeñas manchitas que cambian de intensidad a través del tiempo. Estas manchitas corresponden a los cambios de fluorescencia que emite la neurona cuando se activa, y esos cambios de fluorescencia están asociados a los potenciales de acción de las células. Entonces aquí del lado derecho tenemos primero una imagen de una célula, una neurona que está siendo registrada, y del lado derecho tenemos unas gráficas. En la superior es el registro del cambio de intensidad de sus píxeles en el tiempo, y abajo se muestra la señal eléctrica que está emitiendo la célula. Entonces vemos que donde hay picos, tanto en la señal eléctrica, hay una correlación también en picos en la señal de intensidad. Y bueno, un potencial de acción es un evento que dura aproximadamente de 1 a 2 milisegundos y produce un cambio de voltaje al interior de la célula de entre 20 a 60 milivolts. Y bueno, se ha observado que las neuronas tienen potenciales de acción en diferentes patrones, y estos patrones pues es de interés en particular porque nos permitiría conocer cuál es la relación de las células que están interconectadas. Entonces, bueno, el problema que estamos abordando consiste justamente en que para un investigador ya experimentado, pues le requiere mucho tiempo y es una tarea muy tediosa el estar revisando cuadro a cuadro en busca de esas pequeñas manchitas que cambian de intensidad con el tiempo. Es una tarea tediosa, es una tarea agotadora y por supuesto es una tarea propensa al error humano. Entonces, bueno, en ese contexto es que surge la necesidad de herramientas que apoyen a los investigadores en esta tarea. Ya se han hecho diferentes abordajes para intentar resolver este problema. Sin embargo, entre todos los autores hay un consenso de que el problema permanece pues abierto. Una técnica común es tratar de identificar y segmentar las células observadas en una imagen cumulativa o de resumen que se obtiene obteniendo el valor promedio o máximo de un píxel a través del tiempo. Es decir, un video es resumido en una sola imagen, obteniendo el valor máximo o mínimo de cada píxel. Y esto, por supuesto, lleva a una sobresimplificación de la información y, por lo tanto, a pérdida de información temporal. Eh, en la literatura se han anotado diferentes limitaciones en los videos que hacen que la tarea sea particularmente complicada, como la presencia de ruido, bajos contrastes, bordes difusos. La emisión de fluorescencia en las células generalmente no es uniforme. La densidad y la ubicación de las células es muy variable, y la forma de las células también pues es heterogénea. A eso se le agrega como complejidad que a veces el tejido observado tiene ligeros movimientos y a veces las células pueden estar traslapadas. Entonces, bueno, en nuestra propuesta estamos proponiendo el uso de dos tipos de redes neuronales artificiales, una convolucional para el análisis espacial y una recurrente para el análisis en el tiempo. Y de esta manera poder tener un análisis más completo de las grabaciones. Y bueno, nuestra propuesta se divide principalmente en tres etapas: procesamiento, segmentación y postprocesamiento, donde además de estas arquitecturas de redes neuronales se agregan técnicas de procesamiento de imágenes. Bueno, aquí tenemos la arquitectura general, donde nuestro método recibe los videos que corresponden a un experimento. En la etapa de preprocesamiento se aplica filtrado gaussiano para tratar de suprimir el ruido. Luego se aplica ecualización local del histograma para
mejorar el contraste de las imágenes. Y para corregir el movimiento se ocupa el algoritmo de Lucas-Canet para calcular el flujo óptico entre dos frames consecutivos y de esa manera poder compensar el desplazamiento. Entonces, bueno, esto es preprocesamiento, que el objetivo es mejorar la calidad de la imagen. Después en segmentación es donde se encuentran nuestras dos redes neuronales. Primero es una UNet que se encarga del análisis espacial y esta tiene la función de identificar todas las células que estén en el cuadro, independientemente de si presentan actividad o no. En un cuadro el objetivo es identificar todas esas pequeñas manchitas. Y luego viene una GRU que ha sido modificada para aceptar la operación convolución y por eso, bueno, le llamamos CGRU. Y finalmente un clasificador que nada más es para clasificar de forma binaria cada píxel. Y bueno, esa clasificación binaria corresponde a pertenece o no pertenece a una neurona. En postprocesamiento tenemos una etapa de refinamiento donde se eliminan pequeñas estructuras que son muy pequeñas como para ser consideradas una célula. Y bueno, además se cierran las segmentaciones y en general se mejora la calidad de la máscara. Y hay un proceso de validación donde se comprueba que realmente las neuronas, su señal de fluorescencia en el tiempo corresponde a una señal que tiene potenciales de acción. Y bueno, en esta validación, como ya tenemos las células que sí tienen actividad, esa actividad es registrada en una matriz que se llama rastro. Y bueno, aquí tenemos las dos arquitecturas. Primero tenemos una UNet y luego tenemos una GRU, bueno, una celda GRU y las ecuaciones de las compuertas. Y en este caso lo que hicimos fue reemplazar la operación punto a punto por una operación convolución para poder así procesar las imágenes. Luego, bueno, aquí tenemos un diagrama más completo de este proceso de segmentación, donde tenemos un cuadro en un tiempo i, el cual es procesado por la UNet. Después la segmentación generada por la UNet pasa a la CGRU y esta pues va analizando cuadro a cuadro y al final va a entregar una sola máscara hasta el final de analizar todos los frames. Y ya esta máscara pasa por un clasificador con una función de activación sigmoide, la cual hace la segmentación, bueno, clasificación binaria y de esa manera tenemos nuestra máscara final de este bloque. Para el proceso de validación, aquí tenemos un ejemplo en la gráfica de arriba, una señal de fluorescencia de una célula funcional. En la del medio, aplicando diferencias de gaussianas, podemos limpiar esa señal y resaltar esos momentos de mayor intensidad, como esos picos. Y tenemos una línea horizontal que corresponde a un umbral. Ese umbral es la media más 2 veces la desviación estándar de la señal de en medio. Y bueno, donde la señal supera ese umbral, se considera que la célula tiene actividad y en la gráfica de abajo se muestra justamente esos instantes de tiempo ya de forma binaria. Y bueno, esta última gráfica binaria de actividad es la que forma el rastro. Entonces, bueno, los datos recolectados para poder hacer nuestras pruebas son 30 videos agrupados en 7 experimentos. Cada experimento está etiquetado por un investigador. El área observada del tejido corresponde a 750 por 750 micrómetros. Los cuadros fueron registrados a una tasa de 100 a 200 milisegundos por cada cuadro, entre cada cuadro, y se registró en intervalos de 5 a 10 minutos. Cada cuadro está en escala de grises, es de 512 por 512 píxeles, y cada video tiene 3600 cuadros. Bueno, para entrenar la UNet, de todos los videos, bueno, de 5 videos que se seleccionaron para entrenamiento, se obtuvieron 1500 cuadros aleatoriamente. De esos 1500 cuadros, 80 fueron utilizados para entrenamiento, 10 para validación y 10 para prueba. Aquí utilizamos una propuesta anterior que se llama SRANME, la cual tiene un módulo de detección de blobs
y cada cuadro lo analizamos con este módulo de detección de blobs para generar una máscara, que este va a ser nuestro ground truth. Entonces, la unit va a recibir como entrada cada cuadro de estos que fueron seleccionados, preprocesado, y ya el ground truth es la máscara generada por el detector de blobs. Para el entrenamiento, bueno, en infraestructura se ocupó una Titan RTX, entrenó durante 10 épocas. La función de pérdida fue entropía cruzada binaria, como optimizador se utilizó Adam, y la tasa de aprendizaje fue de 1 por 10 a la menos 4. Y aquí tenemos diferentes métricas que utilizamos para evaluar el modelo, en las cuales tenemos el coeficiente de sobreíndice, la intersección sobre la unión, la precisión y el recall. Y bueno, excepto por intersección sobre la unión, tenemos un valor superior a 0.8, y esto es estable, es decir, es un valor constante en las tres métricas, lo cual es importante, como ahorita vamos a ver. Aquí tenemos un par de ejemplos de cómo luce un cuadro preprocesado, la máscara generada por el detector de blobs, que es nuestro ground truth, y la máscara generada por la UNet ya después del entrenamiento. Luego, para entrenar la GRU convolucional, como entrenar es, bueno, todas las redes recurrentes son computacionalmente muy costosas de entrenar, entonces lo que se hizo fue que cada video fue dividido en pedazos o en chunks de 200 cuadros. Por cada uno de estos pedacitos o de estos chunks, se utilizó el sistema que previamente mencionamos, el RAME, el cual también sirve para el mismo propósito, generar una máscara de segmentación por los videos. Y entonces cada pedacito es procesado con el RAME para generar esa máscara, el cual va a ser nuestro ground truth. Entonces, se divide los pedacitos cada video es dividido en pedazos de 200 frames. Y ese video, el video completo, es analizado con el RAME para generar la máscara de segmentación, que es nuestro ground truth. Entonces, por cada uno de estos pedazos y por cada frame, con la UNet ya entrenada, se hace la segmentación. Es decir, identificamos todas las células que estén contenidas en cada cuadro. Y luego, con esas segmentaciones, se alimenta la CGRU y al final lo que comparamos es el estado final respecto al ground truth. Y ese estado final se almacena como entrada al siguiente, como a la siguiente época para el siguiente pedazo de video. Es decir, un video completo lo dividimos en videos más chiquitos y el estado final de cada uno de estos videos chiquitos lo ocupamos como entrada para el siguiente video. Y de esta manera mantenemos la secuencia y podemos entrenar la CGRU considerando el video completo. En este caso, bueno, también elegimos de 5 experimentos para entrenamiento que corresponden a 24 videos. El 80% de los videos fueron utilizados para entrenamiento y 20% para la validación. Y se reservaron 2 experimentos que en total suman 6 videos para pruebas. Aquí igual ocupamos como infraestructura una Titan RTX, entrenó durante 50 épocas. También se utilizó como función de pérdida de entropía binaria cruzada, como optimizador Adam y tasa de aprendizaje no podría ser al menos 3. Tenemos las mismas métricas, también tenemos un valor superior a 0.7 y también es estable. Aquí tenemos un par de ejemplos de cómo luce la máscara de segmentación para los 2 experimentos de prueba, generada por el RAME, por nuestro método. Y como mencionamos al principio, una técnica común es generar una imagen resumen utilizando el valor máximo de cada píxel en el tiempo o el valor promedio. Y aquí tenemos las últimas 2 columnas, esa implementación. El valor máximo de las segmentaciones con la UNet y al final el valor promedio de las segmentaciones con la UNet. Y comparamos estos 3 métodos. El nuestro, es decir, utilizando una red recurrente para análisis en el tiempo y los métodos tradicionales de la proyección máxima y el valor promedio y las comparamos. Entonces, bueno, vemos que, por ejemplo, en valor máximo tenemos un valor muy alto en los 2 experimentos en recall y un valor muy bajo en precisión. Esto es decir que hay sobresegmentación. Se están
identificando más píxeles de los que realmente deberían estar. Es decir, tenemos una tasa muy alta de verdaderos positivos, pero también de falsos positivos. Y en el caso de valor promedio, tenemos el caso contrario. Tenemos un valor muy alto de precisión y un valor muy bajo de recall. Es decir, tenemos muy poquitos verdaderos positivos y muchos... tenemos pocos verdaderos positivos, pero también tenemos poquitos falsos positivos. Y con nuestro método, pues tenemos un valor superior a 0.7, tanto en coeficiente de sobrevivencia, índice, precisión y recall, y pues es un valor constante en las tres métricas, lo cual nos indica una mejora en la calidad de la segmentación. Y bueno, aquí tenemos las salidas de los diferentes bloques, tanto de segmentación para los dos experimentos de prueba, luego el proceso de refinamiento, donde se eliminan pequeñas estructuras muy chiquitas como para ser consideradas de interés, y finalmente después de la validación, donde se remueven aquellas estructuras que no corresponden a neuronas funcionales. Luego comparamos respecto a las etiquetas hechas por los investigadores, donde hay, bueno, esas etiquetas corresponden a la ubicación de cada célula, entonces no tenemos una máscara de segmentación, pero bueno, en verde tenemos aquellas células que fueron identificadas tanto por el investigador como por nuestro método, y en rojo aquellas células que el investigador identificó, pero nuestro método no. Al mostrar estos resultados a los investigadores, ellos reconocen que debido a la naturaleza de la tarea, es muy probable que ellos hayan omitido células, como se puede ver aquí que tenemos muchas que ellos no identificaron, o que hayan confundido algunas células con células funcionales. Bueno, entonces esto es también una motivación de trabajo futuro para una una comparación más profunda. De estas comparaciones también tenemos un recall superior a 0.7. Lo que mencionaba, los investigadores reconocen que es muy probable que hayan errores humanos y se requiere una comparación profunda. Por lo tanto, bueno, después de estos resultados, donde pudimos validar la utilidad de considerar una etapa de análisis temporal, como trabajo futuro tenemos proyectado recolectar más videos para reentrenar nuestros modelos con datos más diversos, entrenar y probar nuestros modelos con datos que hayan sido etiquetados y esas etiquetas hayan sido ya validadas. Y finalmente, el método de Lucas Caneid es un algoritmo muy sensible al ruido. Por lo tanto, también como trabajo futuro se proyecta probar diferentes técnicas para el cálculo de flujo óptico y finalmente comparar nuestro método en contra de otras propuestas del estado del arte y también con sus datos. Muchas gracias. Okay, siguiendo la presentación. Hi everyone, my name is José Antonio López Portillo Hurtado, and with my partner Iván Casasola, we are going to present to you our work with Sargassum detection and path estimation using neural networks. Now, this is our index. The problem of Sargassum. The macroalga Sargassum since 2015 has been affecting the Mexican Caribbean in a typical amount. This has caused very serious problems, such as economical and ecological. In the part of economical problems in the Caribbean and Mexican, the tourists are the principal work that everyone do here. So when Sargassum arrives in the coast of Mexico, it produces the negative experience, such as bad odors, and you can swim when Sargassum come because some other animals can attach to it and can cause problems to the skin of the person that get to the sea, that's in near to the beach. When Sargasso accumulates, it also starts the decomposition process, which releases leachate and organic particles. And these particles and leachate causes what is being known as brown tide. The brown tide has serious problems with seagrass. It doesn't allow us to do photosynthesis and produce oxygen.
and that causes the fish that are near the shores end up dead. So, and then the seagrass also end up dead. So it's a big problem ecological in this area. The recollection of sargassum in the beach is also a big problem. That's because when it gets to the shores, the sands get attached to it, and it's very difficult to get rid of the sand already in the sargassum. Therefore, the beaches get erosionated, and there's a big problem for all the hotels that are in the zone, because they are going to lose part of the beach. Now, what is being doing to get rid of this problem and analyze the problem? For part of satellite detection, it is the most satellite detection system relies in segmentation of multispectral images. That segmentation is doing by taking samples of the spectral of sargassum in the ocean, in wherever you want to detect it, and then compare it with the multispectral images from the satellites. The advantages of satellite detection are you can process larger areas, and you can get a long time estimation from where is going to be sargassum in big amounts. The disadvantages of these systems are there are no images near shore, since the near shore images are full of noisy particles. There are not really no real-time images. Seems the satellite sometimes passes through the location once in a week, once in a month, depending on how is it traced. And there's a long time between images. And the images resulting of the satellite are bigger images, and is needed more processing time and storage space to analyze it. Now, nearshore detection. The current efforts of nearshore detection relies in cameras established in high places. So the angle of detection can be useful to detect and trace the sargassum, and to do a better understanding of how it is supposed to move and comport. The advantages of this nearshore detection with cameras is that the images can be real-time images, so you can do estimations and analysis in real time, and requires less computing powers, since the images are smaller and can be done in the same computer that is getting the images. The disadvantages is you are getting smaller images than you are going to get with satellite. So you have to have more cameras to have a similar area to cover with the satellite, and you have to have a very good location from the cameras, since it cannot be put anywhere. We have lucky in Mexican Caribbean, because we have a lot of photos, and the cameras can be put in the roof of those hotels. Okay, well, one of the main goals that we wanted to accomplish regarding this sargassum problem was to trace sargassum up to the shore, and then take the necessary actions to remove it. So that's why we, an optical flow estimation method is required. So this task consists of estimating vectors of the apparent motion of pixels from one frame to another consecutive one. So to solve this problem, many traditional methods have been designed along the years. That is the case of Lucas-Canary algorithm, which uses a differential approach at first order. Then Farmbach method was proposed on 2003, and it is based on polynomial expansion instead of linear, as Lucas-Canary was. So some other methods use a variational approach, and they turn the problem into an energy minimization one. So
all of these traditional methods are accurate, but some of them sometimes can be quite slow, and due to the many iterations they have to perform in order to converge to a minimum. So for that reason, these methods are not quite suitable for real-time tasks, such as the Sargassum problem is. And after that, neural networks-based methods were proposed during the last years. So that is the case of flow-net architecture, where this architecture was the first one in use convolutional neural networks. And after that, PWCNet was proposed, and it uses a pyramid and warping schemes, and also it uses a cost volume. This cost volume, we can store the correlations between pixels from one frame to another one. Then the RAF architecture was proposed on 2020. And this architecture uses a gated recurrent unit just to emulate the iterative process of traditional methods. And this RAF architecture updates the estimated optical flow on each iteration in order to converge to a fixed flow. Then the GMA architecture was proposed on 2021. And this architecture is based on RAF, and it also uses transformers in order to tackle the occlusion problems. So that's why we wanted to use this architecture for treat this problem. And also we have implemented a traditional method just to make a comparison between both implementations. Okay, we can continue with the next slide. Proceed. So the advanced acquisition. The cameras are ubicated on the roof of a building next to the beach of the UNAM. These images we work with are the result of averaging 30 images taken within 2 seconds. These help us to do two things. The principal objective we want to achieve is to get rid of the ripples and the waves, letting us with a smoother images that we can observe the sargassum, and we can observe the bottom of the sea in these images. And we have to equalize the parameters in such a way that the sargassum mats doesn't change in size or in their position. So with 2 seconds, the parameter seems to be correct, and the Sargassum mats doesn't have changed their size or their position. Now we do a data processing with these images before we get to the classification and estimation. The main objective of the processing is to get rid of all the static information of the image. So we can get rid of the bottom of the sea, the beach, the sky, and no moving objects if they exist, like piers. We want to keep the moving parts like sargassum, but we're also going to keep some other dynamic phenomena like ships and sometimes the changes in the illumination of the image, or some raindrops on the lens that happens between the image taken. The data processing consists in the average image of the smooth image we already have. So we average about 75 images. Then we do a subtraction of the smoother image with the smooth image with the average image, and we get a mask with defining a threshold in the subtracted image, like the image to the right. This mask allows us to tell where are the pixels in which movement was detected. So we can get all the other parameters of the bottom of the sea and other things that can cause us confusion in our classification and in our process to that. Now, some results of this pre-processing we can see here. We have the
the principal problems. We have ships going through the image in A. You can see there is a boat. In B, you can see the effect of a raindrop during a rain, during a storm. So the image changes between the raindrops move across the images, and therefore they are showing like movement. And last one in the right are some changes in the illumination caused by some movement of the clouds in the sky. So to get rid of all this information, we propose to two different ways: the classic algorithm classifiers and one neural network. The classic algorithms we applied are k-means and random forest. And to do a neural network, we want to do a unit because it's easy to train with lower image quantities, and it's very simple to work with it now once it's trained. K-means and random forest were trained with hand-classified images, including on the shared element. This was for the classifier not to only focus on the Sargassum maths, to also can learn how to classify other things like ships and the problems we have. We only classify the pixels in the areas we previously find the movements exist. That is in the mask we get in our pre-processing, and is designed to be a pixel by pixel classification on those areas. And the parameters were simply where passes are the layers in RGB and HSUV. The unit bus was also trained by handmade classified images. We base our network in the Ronenberg algorithm, showing in his paper. We modify it so the input is a 3-layer RGB image of 2056. This because a lot of the information that it will help us to classify the image is going to be in the color of the Sargassum that is different from the color of the sea and color of other information in the image. So it's very important to conserve the RGB image. We also use our preprocessed images that shown only movement, so we can focus our system only in the moving parts, so we can ignore all the other details like the bottom of the sea and the sky and the beach. We trained during 48 epochs, in which we found the best model in epoch 33. Okay. As I was mentioned before, we have implemented a traditional method, which was Fernbach. We have setting up the default parameters from the original paper. And for the neural network-based method, we use the GMA architecture, where in this diagram, we can see the GMA model, where, as I mentioned before, it uses transformers in order to produce the aggregated motion features, which are going to be aggregated to the RAP architecture and produce better results in the optical flow estimation. Next slide, please. Okay, so here are our training results. We are using two different datasets. One is the MPI Sintel dataset, which is split into clean dataset and the final one. The other dataset that we have used for training was the synthetic echocardiograms dataset. In this one, we had to complete the ground truth using an interpolation method. And here in plots, we can see the evolution of the EPE along the iterations. So the EPE is the common metric evaluation used in optical flow. And basically it takes the distance between vectors. In this case, we are taking the distance between the estimated motion vector and the actual motion vector. Here in plots, we can see the results for the validation datasets.
which seems they have the same behavior, which is decreasing. And on the lower right corner, we can see the results for the EPE evolution for the training dataset. Here we can see very oscillating behavior, but it's still being decreasing. Okay, and on the right table, sorry, thank you. Here on the right table, we can see also the EPE for each evaluation, each validation dataset, which seems to be very good results also. Next slide, please. Okay, after training, we have to perform a post-processing, which consists on taking the complete estimation and multiplying it by its corresponding mask, just in order to keep only with the Sargassum regions and the estimated optical flow for those regions of the Sargassum. On image C, we can see the final estimated optical flow for GMA implementation, and on the image, we can see the final estimated optical flow of the farm back method. So next slide, please. Okay, so we now evaluate our methods. We choose an image where the ship go across the image to show us how it behave. So the classifier means result in the worst accuracy. As you can see, some part of the pod is degraded, but not all of them. It get the light changes as some part of the sea removed, but it conserves a lot of the noise that is in the image. Camis do a better performance, do it better in performance, and also eliminate more pixels from the ship. But it also kind of eliminates some of the Sargassum mats and some of the changes of the color through the clouds, for the clouds. And the best one with all the parameters we have give him is the UNet. The UNet eliminates almost all the ship. It only contains the part of the silhouette that is in the back part, and it also eliminates the near coast reflection of the clouds, allowing us to get a clearer image that is better represented by Sargassum. Okay. Well, in order to validate our implementations or to validate them, we use an evaluation dataset taken from this URL below. And it provides us some examples with ground truth. And on the left side, we can see the names of those examples. And on the first column of this plot, we can see the estimated optical flow from farm back. On the second column, we can see the estimation using GMA. And on the third column, we can see the ground truth. We can appreciate from these qualitative results that GMA produce better results and very comparable with the ground truth, better than farm back method. And on the right table, we can see the quantitative results, where again, GMA produce better results on the EPE. Next slide, please. Okay, finally, we have the Sargassum motion estimation, where in the animation, we can see on the left plot, the classified Sargassum. And on the right plot, we can see the estimated optical flow, which is encoded. And then we have the color wheel, which the estimated optical flow is encoded with. And we can appreciate that red colors indicates movements to the right, and blue colors movements to the left. So going back to the plot in the animation, we can see that the most of the regions of Sargassum have red colors, which means that they are shifting to the right. Okay, so there, yeah. Okay,
Next slide, please. So finally, we can conclude that the path and size of the sargassum are easily identified with these methods, allowing us to anticipate the problem before it gets to the beach. And the specific problem is that the unit perform better than the camins and random forest. The camins and random forest need more and different parameters to do a better job. But to do this, we will need to apply more code and spend more process time. So it's more practical and yet apply the unit with the image in RGB. Okay, yeah, and regarding the optical flow estimation, we have noticed that neural networks and traditional methods produce reliable results for this case of the problem sargassum, being the GMA our best model to estimate optical flow, and it allowed us to trace sargassum up to the shore as we expected since the beginning. These are our references. Yeah. Thank you all.